heaven, but he prayed that when Lord comes, I want to have any service, but I want to meet the Lord. ఇప్పుడు మనం ఎటువంటి ప్రశ్న కలగచ్చు అంటే ఈ చండాల జాతికి చెందిన గుహుడికి మోక్షం అనేది ఎలా వచ్చింది అని. గుహుడు నిజంగా స్వర్గంలో నివసిస్తూ ఉండేవాడు. ఒకసారి తను ఏమనుకున్నాడంటే స్వర్గం అంతా ఆనందంతో నిండిపోయింది, కానీ నేను భగవంతుడిని రాముడిని కలిసేది ఎలా అని. అప్పుడు తను ఏం తెలుసుకున్నాడంటే రాముడు భూమిలో ఆవిర్భవిస్తున్నాడు అని. అప్పుడు తను భూలోకానికి వచ్చి ఎంతో ప్రార్థన చేసి నేను రాముడికి ఏ విధంగానైనా సహాయం చేయగలేమో అని ప్రార్థించగా రాముడు ఆ విధంగా భూమికి చేరగలడం జరిగింది. So this God says that if you touch, I'll cross. Lord Ram said, I have no money. I don't need money. I need your blessing. Then he said, Lord Ram said, I'm ready to give you blessings. Not a problem. But God says that if you give me blessings, then this my boat may turn to gold. If it's gold, there will be very big jhabala, very big problem. I don't know what best. Then God says that I have heard when this your leg touch with something that become also women. So that also I don't want. So then he said, what do you want me to do then? He said, I want to clean your leg before you take my boat. So that not some particle doesn't remain, which may turn my boat to something else. శ్రీరాముడు గుడి దగ్గరికి వచ్చి నది దాటడానికి సహాయం అడిగినప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అని చెప్పినప్పుడు గుడి ఏమన్నాడంటే నాకు డబ్బు అవసరం లేదు స్వామి, మీ కలుగు ఆశీస్సులు ఇస్తే చాలు అంటే సరే నేను మీకు ఆశీస్సులు ఇస్తాను అన్నప్పుడు గుడు అన్నాడు వద్దు, మీరు ఆశీస్సులు ఇస్తే నావ బంగాళంగానే మారిపోయింది అంటే అది కూడా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అంటే అయితే ఏం చేయాలి అంటే మీరు నా పడవెక్కండి చాలండి. కానీ నేను ఎక్కడో తెలుసుకున్నాను మీరు కాలుతో తాకినవన్నీ ఆడదానిలాగా మారిపోతాయి అని, అది కూడా చాలా కష్టమైపోతుంది అంటే అయితే ఏం కావాలి నా దగ్గర నుంచి అంటే నేను ముందు మీ పాదాలు కడిగేస్తాను ఏ విధంగా ఎటువంటిది అంటుకోకుండా ఉండడానికి, అప్పుడు నా నామకి మీరు ఎక్కండి, లేకపోతే అది కూడా ఏదో రూపంగా మారిపోతుంది అని చెప్తారు. After crossing that, Lord Ram, Sita and of course Lakshman went to Bharadwaj Muni's ashram. Bharadwaj Muni advised that Chitrakoot is the right place for staying. It's a beautiful place. Even now if you go, there is very beautiful Mandakini river and lot of hills, terrain is there and beautiful water spring is there. Bharadwaj Muni's ashram. Have you been? Anybody have been there? You have not been. You must go. You should see all the places. Gaya, Varanasi, Allahabad, Ayodhya, Chitrakoot. Beautiful location. Chitrakoot is one of the best location. So Bharadwaj Muni advised that if you want to stay, you make a base there. From there you can go everywhere. And then he visited all these Dandakarana forest. Itself, this is also a part of the Visakhapatnam area. This is a part of Dandakaranya. ఆ విధంగా గోలి సహాయంతో నది దాటిన తర్వాత రామచంద్రుడు లక్ష్మణుడు సీతాదేవితో భరద్వాజ ముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళిన తర్వాత భరద్వాజ ముని ఏం చెప్తారంటే మీరు చిత్రకూటం అనే స్థలంలో మీ స్థావరాన్ని ఏర్పరచుకోండి, అక్కడి నుంచి మీరు కావాలంటే ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకి వెళ్ళొచ్చు అని. చిత్రకూటం అనేది చాలా అందమైన ప్రదేశం. మందాకిని నది ప్రాంతంలో జలపాతాలు, చక్కని కొండలు, అడవులతో చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశం. మనం తప్పకుండా అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఆ ప్రదేశాన్ని మీరు స్థావరంగా ఏర్పరచుకోండి అని భరద్వాజుడు చెప్పారు. So when Lord Ram went to Chitrakoot, at that time again Bharat took everybody and came to Bharadwaj Muni's ashram. ఆ విధంగా శ్రీరామచంద్రమూర్తి చిత్రకూటానికి వెళ్ళిన తర్వాత భరతుడు అందరినీ తీసుకొని భరద్వాజ ముని ఆశ్రమానికి వచ్చారు. Anybody knows what happened? So Bharadwaj Muni gave very good reception to them, and all these armies, everybody was treated very nicely. And somebody else giving lecture in the next side. So Bharadwaj
Vishal Muni, he gave them so much reception. Though he is a Muni, he didn't have anything. By his mystical power, he created everything. Very big kitchen, very big beautiful rooms with air condition. For each army officer, everybody separate room. For everybody, he gave beautiful girls to enjoy. So after 5-6 days, they all forgot. All his officer told to Bharat, why to go anywhere? Better to stay here. ఆ విధంగా భరతుడు తన పరివారం బంధువులు మిత్రులు మొత్తం సైన్యంతో భరద్వాజముని ఆశ్రమానికి వస్తే ముని అయినా కూడా వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్క భవంతిని ఇచ్చి వాళ్ళందరికీ సరిపోయినంత భోజనాన్ని సమకూర్చి ఎంతో విధంగా ఆనందాన్ని సుఖాన్ని కలగజేస్తే ఆ తర్వాత వాళ్ళ సైనికులు వీళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళడం ఎందుకు, ఇక్కడే చాలా మాకు ఆనందంగా ఉంది, మనం ఇక్కడే ఉండిపోదాం అని చెప్పారు. So the good side is that see how much power those days they had. Muni, you can see the Bharadwaj Muni's ashram still there. And our late Prime Minister of India, first Prime Minister Jawaharlal Nehru, he is having the house just opposite of this Bharadwaj Muni's ashram. So many people they visit. I'm saying, see the kind of power they had. They could create. You all know that Vasishtha Muni's cow story. He wanted to take the cow. He said, if you want, you can take the cow. If you have the power. The cow created so many armies. Then this what Bishop said. He said, how? That means there is no strength in this royal life. This real power is there with the Muni. He says, oh, I want to be Muni. He said, I don't want to be king anymore. So, after that, Bharat convinced everybody, let us proceed. But when Bharat proceeded to Chitrakoot, and then Lakshman was watching from the treetop, he said, these people are coming, we are here, maybe they want to kill us, so let us fight. There is no communication. Somehow, if you have not been to Chitrakoot, it's very beautiful. There is a hill, small hill, 1, 2, and they say Hanuman was sitting this side, Lakshman was sitting this side, Ram and Sita used to be. Still, it's a very beautiful, scenic hill is there, small hill. One is big, one is small. When Lakshman used to sit in the smaller one, there were steps also there. Another one, there is no steps. When they do parikrama, they have made a very good arrangement for parikrama. And then there is Atri Muni's ashram is there, there are Hanuman, the Paul is there, there is a nice Mangalati river is there, thousands of ashrams. Whenever you go, you will see, doesn't matter what time you go, you will see all the time very good Ram Katha, Hari Katha, Krishna Katha. So many nice diagrams. There is nothing but full of ashramas. And many of these people, they have built ashram, many sadhus. And it's worth seeing this. It's worth it to visit that place. ఇందులో మనం ఏం మంచి నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఆ కాలంలో ఋషులు మునులకి ఏ విధంగానైనా ఏ వస్తువు కావాలంటే ఆ వస్తువు ఎంత కావాలంటే అంత సృష్టించే శక్తి అనేది కలదు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకునే విశ్వామిత్రుడు కూడా తన రాజపదవిని వదిలేసుకొని మహర్షిగా మారిపోయారు. కానీ ఇదంతా పక్కన పెడితే భరతుడు తన సైన్యాన్ని అందరినీ ఒప్పించి చిత్రకూటానికి వెళ్ళి శ్రీరామునికి నేను తిరిగి తీసుకొచ్చేస్తాను అని బయలుదేరుతుండగా లక్ష్మణుడు చెట్టు కొమ్మ మీద నుంచి చూసి వీళ్ళందరూ మనల్ని చంపేయడానికి వస్తున్నారు కాబట్టి యుద్ధం చేస్తాము అని అనుకున్నాడు. కానీ ఈ చిత్రకూటం దగ్గరికి వెళ్తే ఈ కాలానికి కూడా లక్ష్మణుడు నివసించే ప్రదేశము, శ్రీరామచంద్రముని సీతాదేవి నివసించే ప్రదేశం, చక్కటి పరిక్రమ ఇవన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. So I request all of you, instead of going to some mundane place, why not target all the holy place in India? You feel like to go someplace, then go to some spiritual place and see the good part. Don't see. I have seen in my life, there's so many things to say. In my young age, there was one guru. In front of me I saw. Few of his disciples, they went to Vrindavan, to see Vrindavan. Then he was taking interview one by one. That
First he came, he said, good devotee. He said, Maharaj, I saw so many Swamijis. There was nice satsang, bhajan, kirtan. I did parikrama. These are the places, Vrindavan, Indhuvan, I saw everything. I wrote down also, Lord Chaitanya Mahaprabhu, all the scientific life. The next came, said, what you saw? And then he said, oh, Maharaj, very big problem. And nothing is doing so hot, son. And you know, there are so many hogs are there. So like that, it is a perception. కాబట్టి మనము ఈ బయటికి వెళ్ళాలి, ఊరు వెళ్ళాలి అంటే ఎక్కడికి పడితే అక్కడికి వెళ్ళిపోకుండా భారతదేశంలో ఉన్న మన పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ కూడా దర్శించి మంచి ప్రదేశాలకు వెళ్ళాలి. అక్కడ కూడా చెడుని వదిలేసి కేవలం అక్కడ ఉన్న మంచినే స్వీకరించాలి అని ప్రభుజీ చెప్తున్నారు. ఒకసారి ఏమైందంటే కొంతమంది భక్తులు బృందావనం దర్శించుకొని తిరిగి గురువు వద్దకు వస్తే గురువు ఒక్కొక్కరిని అడుగుతున్నారు, మీరేం చూసారంటే ఒక భక్తులు వచ్చి నేను చాలా మంది మహర్షుల్ని సాధువుల్ని చూశాను, ఎంతో మంది సత్సంగాలు విన్నాను, పరిక్రమ చేశాను, ఇన్ని రకాల పుణ్యస్థానాలను దర్శించాను అని చెప్పాడు. ఇంకో భక్తులు వచ్చి ఏం చెప్పాడంటే అక్కడ ఎండ చాలా ఎక్కువ ఉంది, ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి, దారి నిండా ఎంతో మంది పందులు ఇవన్నీ కనిపించాయి అని చెప్పాడు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ ప్రదేశం ఒకటైనా మనం చూసే విధానంలో తేడా అనేది ఉంటే మనం మంచి అనేది స్వీకరించగలము. Another person says, I saw that everyone is very, everything is expensive, and the vegetables are so expensive there. And it's never so expensive in Bengal that much. It's like 3 times more. That means they're cheating everybody. ఇంకొక భక్తుడు ఏం చెప్తాడు అంటే అక్కడ అన్ని కూడా చాలా ఖరీదైన వస్తువులే దొరుకుతున్నాయి, కాయగూరల నుంచి అన్ని కూడా చాలా ఖరీదుతోనే ఉన్నాయి, మనకి ఇక్కడ అంత ఖరీదు లేవు కాబట్టి అక్కడ అందరూ మోసం చేసే వాళ్ళే ఉన్నారు అని చెప్పారు. Another devotee came and said the guest house is so dirty while we are staying. Nowhere people are there, so everywhere is mud. ఇంకో భక్తులు ఏం చెప్తాడంటే మేము నివసిస్తున్న ఆ గెస్ట్ హౌస్ ప్రాంతం కూడా ఎంతో చాలా చెత్తగా ఉంది, అక్కడ ఎవరో మనుషులు నివసించట్లేదు కాబట్టి మొత్తం ధూళితో నిండిపోయి ఉన్నది అని చెప్పారు. Another devotee says so many beggars are there, so why to go there? ఇంకో భక్తులు వచ్చి ఏం చెప్పాడంటే బృందావనం అక్కడికి వెళ్ళడానికి అవసరం ఉంది, అక్కడ అందరూ బిచ్చగాళ్ళే చాలా ఎక్కువ నాకు కనిపించారు అని చెప్పారు. So when you go to the holy place, you should not look on the other side. You should see what we can gain. When we should hear Harikatha, try to understand what are the good things we can take from there. కాబట్టి మనం పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళాము అంటే అక్కడ చెడుని విడిచిపెట్టి కేవలం మంచి మనకు ఉపయోగపడే విషయాలే స్వీకరించి మనల్ని మనం మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. You can visit, as I told you, Ajodhya. They said that you get a lot of punya if you visit especially Mathura, Kanchi, Ajodhya, Dalika, Avanti, Prayag, Gaya, Varanasi, and of course that is Lord Brahma's place. What is that? Pushkar. These are the 7-8 tirthas you must visit. That's what they say. Some Puranas they say these are must. మనం బయటికి వెళ్ళాలి, ఊరు వెళ్ళాలి అంటే అయోధ్య లేదంటే 8 తీర్థాలు శాస్త్రంలో చెప్పిన తీర్థాల స్థానాలన్నిటికీ వెళ్ళాలి అని మనం అనుకోవచ్చు. But there are so many Vaishnava tirthas there, because like many they don't know. But usually they say that if you visit Dwarka or Puri, you get the same punya as you visit Puri. But every place having some mahima. Some, even in Satyajuga or Tretajuga, some of them they had vowed, in a day they will visit all the 4 tirthas and then take prasada. See what power they have. Right? Today even if you have money still you don't buy a helicopter, nobody buys a helicopter or going to all the tirthas and take prasada. See how much power this what is it? These 2 brothers, Maki brother found, Sugriv and Bali. Bali, he was praying in Dwarka when Ravan came and Ravan tried to disturb him. Somehow Bali put him like this under the arms and Ravana was crying. And then like this way, from Dwarka he
took him to the Puri. And Puri, by the time Raman realized that I'm in trouble. So Raman very sweetly, Raman is a very clever person. You know, all these demons, they are also very clever. They know what to do, when not to do. Raman says, Bali, I came to make a friendship with you. I have not come to fight with you. Though initial proposal was because somebody told his son is going to attack your place. He may cause disturbance. So he said, the most powerful is the Bali. Nobody can destroy him in this world. So Ravan said, let me see who is Bali. So he wanted to fight. But as soon as Bali was doing japa, meditation, at that time Ravan came. And Ravan was going like this. Then Bali put him like this. And then with Ravan he went to Puri. And then Ravan says, actually I came for friendship. He changed his version. Then Bali says, okay, if you are a friend, no problem. Now you stay with me, you are like my guest. So Ravan stayed 1 month with Bali as a guest. Just because otherwise he thought I will be liar. So purposely he stayed and he took Mejigoram and then left. He said, I will never fight you. But Bali was not been, he is a demigod son. Nobody could kill him. Only Lord could kill him. It's not ordinary person. శాస్త్రంలో చెప్పిన ప్రదేశాలే కాకుండా ఎన్నో వైష్ణవ తీర్థాలు కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా మనం కావాలంటే వెళ్ళొచ్చు. కొన్ని దగ్గర ఏం చెప్తారంటే ద్వారకా వెళ్ళినా పూరి వెళ్ళినా ఒకటే పుణ్యం లభిస్తుంది అని. అలాగని మనం వెళ్ళడం, మనం ఏ ప్రదేశానికి దాని తాలూకా ఒక మహత్యం అనేది ఉంటుంది. అది తెలుసుకోవడానికైనా మనం వెళ్ళాలి. ఆ కాలంలో ఎలా సత్యయుగంలో ఎలా ఉండేది అంటే 4 ధామాలు వెళ్ళి నేను దర్శించుకొని వచ్చాక కానీ నేను ప్రసాదం స్వీకరిస్తాను అని చెప్పేవారు. వాళ్ళల్లో అంత శక్తి ఉండేది. ఒకసారి రావణాసురుడు వాలి తాలూకా కొడుకే నన్ను నా మీదకి తండ్రికి వస్తానని తెలుసుకుని వాలి ఎవరు అని చూడడానికి వెళ్ళి అల్లరి చేసుకుంటే వాలి రావణుడిని తన చెంతలో పెట్టుకుని ద్వారక నుంచి పూరి వరకు వచ్చేస్తే రావణుడు తన ఇరుక్కున్న ఇబ్బందిలో అని తెలుసుకొని నేను మీతో మైత్రి చేయడానికి వచ్చాను అని చెప్పగానే, సరే అయితే నాతో నువ్వు నా మిత్రుడివి అని చెప్పగానే రావణుడు 1 నెల రోజులు అక్కడ ఉండి తనతో ఉండి మిత్రత్వాన్ని చేసుకొని వెళ్ళాడు. Lord Ram gave some instruction to Bharat. That is one story. It is there, but I don't know. It's in ocean. Lord Ram told that Kaikeya Raja, he was knowing how to understand and talk with the birds and animals. At one time, he was laughing and talking with the birds and animals. And Kaikeya Raja's wife saw. Your wife was laughing at him, just like that. He said, no, I can understand these birds and animals' language. He said, then Kaikeya's wife told that you should also tell me. But he had a curse that if he tells anybody, he will die. Then he told his wife that if I tell you, I'll die. But you know, how he said that women, no, even if you die, you have to tell me. I don't care, you die or live. You have told me, now you have to tell me. Then Kaikeya was forced to tell, and when he told, he died. So there's some instruction he gave how to do, what to behave, how to behave to Bharat. So he mentioned this, I don't know, but this is one of the things Valmiki Muni pointed out. అదేవిధంగా రామాయణంలో ఇంకొక చిన్న కథ కూడా ఉంది. ఒకసారి కైకేయ రాజు నవ్వుతూ ఉండేవాడు. అప్పుడు వాళ్ళ భార్య వచ్చి, ఎందుకు నవ్వుతున్నారంటే, నాకు పక్షులు జంతువుల తరగ భాష అర్థమవుతుంది, వాళ్ళ మాటలు విని నేను నవ్వుతున్నాను అని. అప్పుడు వాళ్ళ రాణి ఏమంటుంది అంటే, నాకు కూడా మీరు చెప్పాలి అని. కానీ కైకేయ రాజుకు ఒక శాపం ఉండేది, నువ్వు కానీ ఈ విషయం ఎవరికైనా చెప్తే నువ్వు వెంటనే చనిపోతావు, మరణిస్తావు అని. కానీ ఆవిడ పట్టు వదలలేదు, నాకు చెప్పండి అంటే మొత్తానికి నా విషయాన్ని చెప్పేసి వెంటనే చనిపోతారు. చనిపోయే ముందు భరతుడికి ఎలా పరిపాలించాలి, రాజ్యపాలన గురించి, మనుషులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి, వీటి గురించి ఎన్నో ఆదేశాలు చెప్పారు. వాటి గురించి కూడా వాల్మీకి తన రామాయణంలో చర్చిస్తారు. So that initially when Bharat was coming, Lord Ram, Lakshman misunderstood. Then Bharat said, no, I have not come for fighting, I want to take you.
But Ram told that this is since I have told, I have promised I will not go back. You do, after that I will come back. And there is no difference. You take my blessings, you do very nicely. You give the instruction. They all went back. He said, don't tell you will come back. But as it will happen, Lord is the Supreme Person, is so beautiful that it says that though Ajodhya was there, Ajodhya was so beautiful. It was the most beautiful place in the earth. But without Lord, it was like a place for burial ground. All were living like a dead body. Nobody was happy there. They are happy, but they are in separation of the Lord. ఆ భక్తుడు ఒకసారి అదే భక్తుడు చిత్రకూటానికి వచ్చినప్పుడు లక్ష్మణుడు యుద్ధం చేయడానికి వస్తున్నానని తప్పుపట్టగా రాముడు సర్ది చెప్పి భరతుడు అన్న వచ్చి వెనక్కి అంటే నేను తప్పకుండా వస్తాను, కానీ నా ఆశీస్సులు నీతోనే ఉంటాయి, నువ్వే పరిపాలించిన తర్వాత వస్తాను అని చెప్పాడు. అప్పుడు భరతుడు అయోధ్యకి తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. అయోధ్య అంత అద్భుతమైన అందమైన ప్రదేశమైన శ్రీరాముడు భగవంతుడు అక్కడ లేకపోవడంతో శ్మశాన వాతావరణం లాగా అక్కడ అంతా అలుపుకొని అందరూ నిర్జీవంగానే అక్కడ బ్రతుకుతూ ఉండేవారు. Ajodhya was described same like a Vaikuntha. There were big gates, beautiful houses, there was very good sewer system. The buildings were 7-floor height, each building. There was a separate building for administration, separate very systematic approach, and there was beautiful gardens everywhere. There were lots of beautiful animals. Birds, and all were happy, all were very charming, and every day evening they used to use lot of elephants to put water, spread water all over the city, and thousands of people they used to come from all over the world to see Ajodhya. శాస్త్రంలో అయోధ్యని వైకుంఠంతో సమానంగా పోల్చడం జరిగింది. అయోధ్యలో ఎలా ఉండేది అంటే విశాలమైన రోడ్లు, విశాలమైన కట్టడాలు, భవంతులు, అందమైన పూలవనాలు, జంతువులు, మొక్కలు ఇవన్నిటితో ఉండేవి. ఒక్కొక్క భవంతికాలుగా ఎత్తు 7 అంతస్తులు ఎత్తు ఉండేది ఒక్కొక్క భవంతి. సాయంకాలం అయినప్పటికీ ఏనుగులతో మొత్తం దారులన్నీ నీళ్లు చిమ్మడం కూడా జరిగేది. ఈ ప్రదేశాన్ని అయోధ్యను చూడడానికి మొత్తం ప్రపంచం నుంచి జనాలు వచ్చేవారు అని చెప్తూ ఉండేవారు. So there is a lot of things to be discussed, but time is short. So we will have a Sitaram Kalyanam Ram Navami celebration on 20th, that is Saturday, coming Saturday. In the morning at 9:30 we will have a Sitaram Kalyanam, and couple who are interested they can contact, they can pay a small amount of donation. And Prasadam, if anybody like to sponsor, flower, then Vigraha Seva Puja, and we will have also our Lord's special dress, what do you call the Sitaram dress, painting and all. And anybody like to be, what do you call the Rajman, I will request among all of you, maybe if you are a regular donor and all, but someone, you see, jobs make social point of view, they will contribute. See, everybody thinks that the way our thinking is like as if we will carry our money to wherever we die, you know. Nobody will care. Huh? David, am I telling right or wrong? Huh? They can take the money with them when they die. Huh? But they said that many people they keep the money in the bank it up, you know. Bank also doesn't know what to do. Huh? Correct? So all should contribute 500 rupees. How many put a hand? 500 rupees. They also. And please come and participate. And if anybody like to sponsor Prasadam, you can sponsor Prasadam for hours. That is the minimum what I told. And Vigraha, we have to repaint, redress it, and then puja, flowers, decoration. So, how many people have I did so? My chasma is not working. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Only that much. Rest.
దేవుడు జబ్బు లేదు, హృదయం లేదు, హార్ట్ ఈజ్ నాట్ దేర్. సో now we are thinking, hi, mera bibi, bacha, when the Jamraj will come and catch the neck, choke our head, sir, give me some time, will not give. That's it, I will go, just come, but give me some time. No hope. Correct or not? Yeah? So, and it says that those who serve Lord Ram, Sita, in the Ram Navami day, they get a very good family life, especially happy. How many are householders sitting there? Put your hand. Those who are not putting hand, they are brahmachari or what? Put your hand. What is the problem? ఎంతమంది గృహస్థులు ఉన్నారో చేతులు ఎత్తండి. ఎవరు గృహస్థులు? ఎంతమందికి పెళ్లి చేసుకున్నారు, పెళ్ళైన వాళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తండి. అయ్యో అమ్మా ఎందుకు అవుతున్నాము? I am saying that if you are a householder, only, you see, traditionally in India, of course many you forgot, I remind you, 30-40 years back, mostly we were reading only Ramayana. Mahabharata, they said, don't read Mahabharata and Lord Krishna, think this is complicated. Usually Ram Leela is more simple and nicer, so sweet. But now, some swing is there towards Krishna things and all. And we, if we are householder, we supposed to, there is saying, we supposed to worship Lakshmi Narayan, Ram, Sita is same, Sita Ram, Lakshmi Narayan. And Ram Navami, see Ram, Lord Ram having a special potency. He want, how many want, we say, how many want blessings of Lord Ram? ఎంతమందికి శ్రీరాముని ఆశీస్సులు కావాలో చేతులు ఎత్తండి. Mr. Das says he want half. So, blessings of Lord Ram for household life. Correct or not? You are a householder. Morally, you are becoming brahmachari or what? So, I am saying, let us make a very good occasion. We will also discuss many good points. Story everybody knows, but the actual point will touch some of them, which you don't know maybe. It will be nice to learn those things. Ramana will have nice class in the evening time. Morning time we will have Sitaram Kalyanam. Lot of VIPs are there. Collector said I will come. He is coming with his wife. Commissioner this police commissioner also come. GBMC commissioner. Many MLA they said they will come even in the city. We will have a nice program. Okay. So all should contribute. Those who put hand, those who want blessings from the Lord, to have their marriage license. See, Lord can do this or that, and be careful. If He can make your life very good, He can make life terrible also. See the German life. That's it. He is one time he was a king's son of a king, but now he is not one. And they said he is bringing a problem. So, you can never know. All of a sudden stand and turn over. So we also be humbly pray to the Lord that may Lord bless us. And see, you put a hand means you should be honest to yourself, and you are sitting in the temple hall, correct? So all should come and give donation and participate in the, what you call that, Shitaram Kalyanam and do puja and pray for your own self and for your wife and children. May Lord help you and bless you, make your life very good and Krishna conscious, Ram conscious. They should make like it. What we say in India that like you should have your couple should be like Sitaram. Make your life very happy and peaceful. Now things are other way around. Things are going wrong everywhere. And day is passing, though everybody is progressing, but mind is not happy. Everywhere problem. So we will pray to the Lord. We'll have Kirtan Bhajan, and
Evening time also we'll have a program. In the morning we'll have a program from 9 to 12. Again from 4:30 to after 8 o'clock we'll have bhajan kirtan also. So we have prasadam in the noon time, we have prasadam in the evening time also. So those who are householder couple, I would request come, and we have a guest house, we can stay here and then go in the evening time. That also can be done. So I request everybody to participate, and please think, like this temple is managed by 2-3 devotees who little bit tonight. For those who are regular visitors, you should also think that we can give little donation monthly. Arjun rupees to that, that will make difference. How many contribute 25%? I'm not asking percentages. I'm asking small amount of donation. Everywhere in our temple like Pune or Chowpatty or in Hyderabad, in temple, they made arrangement. That anybody is permanent visitor means they should be permanent friend of Iskcon. Otherwise, there is no question of telling that okay. No, I come. In some temple they don't allow us. That you should first you should admit that you are a devotee. If you by your own action you don't say I am a devotee. Just by saying because I am claiming I am a devotee, that will make a devotee. By your own things. And if you invite Sitaram to your heart, what happens? If you invite Lord Sitaram to your heart will be good. If we invite Chief Minister or Prime Minister to this place, the road will be good, everything will be pakka, they'll make arrangements. When I invite the Chief Minister, they say, sir, I can't do it, I can't do it. I say, don't worry, we will do it. Everything they do, some other thing they did it. Cleaning I can't do, they do it. But no, short time I can do, I will do it. So if we invite the Lord, if your invitation is strong, Lord is coming, Lord's agency will take care of everything in your heart. Only thing is that your invitation should be strong. Rest of the things you do. Rest, communicate to the Lord, please. Recently we opened temple in Pune. We invited the President of India, Pranab Mukherjee came. And there was a filthy road, and bouncy road with stones and everything. And temple manager said, we cannot make all those things. Immediately the Pune municipality and governor put a protocol that everything should be pakka over there. There is nothing, put it through the carpet so that there is no problem. Every whole area was everything well organized. The Iskcon spent, government also spent tons of money to make it pakka everything. There should not be any problem because President will be in the country. Similarly, if you invite the Lord, Supreme Lord to your heart, all these bad things will go away. Everything will be auspicious. Whatever you want. Sarva kamo moksha kamo dharati. Tibra bhakti yoga dharati. What Lord desires is tibra bhakti. Our bhakti is dhila dhala. What you say in Telugu? We are doing bhakti, but our bhakti is not so strong. But we see intense bhakti, tibra bhakti. వచ్చే శనివారం 20వ తారీఖున మన మందిరంలో శ్రీరామనవమి సందర్భంగా సీతారాముల కళ్యాణం మనం జరుపుకుంటున్నాము. ఉదయం 9:30కి ఈ కళ్యాణం జరుగుతుంది కాబట్టి దంపతులు మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇందులో పాల్గొంటారంటే పాల్గొనవచ్చు. అలాగే వచ్చేవారు ప్రసాదం కోసం కానీ పూజ కోసం కానీ ఏ విధంగానైనా సేవ చేద్దామన్నా లేదంటే ఆర్థిక సహాయం చేయాలి అని ప్రభుజీ కోరుతున్నారు. అందుకంటే మీ అందరూ వచ్చి ఆ ఆశీస్సులు భక్తులు తీసుకొని భగవంతుని ఆశీస్సులు తీసుకొని మీ జీవితాలు చాలా ఆనందంగా గడవాలి. అదే విధంగా మందిరానికి కూడా మీరు సహాయం చేస్తే చక్కగా పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి సాయంకాలం మంచి భజన సత్సంగం ప్రసాదం కూడా ఉంటుంది. దానికోసం మీరు ఆర్థికంగా ఎంతో కొంత అందరూ కొంత ధనం సహాయం చేస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అని ప్రభుజీ చెప్తున్నారు. కాబట్టి మీ వచ్చే వాళ్ళందరూ ఆ రోజు తప్పకుండా రావాలి. అందులో మీ అందరూ ఆనందంగా ఎంత సహాయం చేసినా మాకు చాలా సంతోషమే అని ప్రభుజీ చెప్తున్నారు. So all are coming? So I'll give you two more stories to tell. One is that
Some of them they advise Lord Ram, okay, you are going to jungle, all right, because you are determined, you will go, you are adamant, okay, you go. But you go like a king, you stay with, will give you all comforts. The Lord Ram, Sita said, we don't want any comforts. They took the dress of a yogi, wearing clothes were made of tea bark. ఒకసారి శ్రీరామచంద్రమూర్తి వనవాసానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒకరు వచ్చి అడిగారు, మీరు వనవాసానికి వెళ్దామని నిశ్చయం చేసుకున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా వెళ్ళండి, కానీ మీరు రాజు కాబట్టి ఒక రాజులాగా వెళ్ళి అక్కడికి నివసించండి అంటే సీతారాములు మాకు రాజభోగ్యాలు ఏమీ అవసరం లేదు అని చెప్పారు. వాళ్ళు ధరించిన వస్త్రాలు కూడా నార నుంచి తయారు చేసిన వస్త్రాలే, నార వస్త్రాలే వాళ్ళు ధరించారు. And Krishna gave some advice to Sita that don't leave Lord Ram. And you know, even Lakshmana also told Sita not to cross the Lakshmana Rekha. But if the women cross Lakshmana Rekha, what happened? Then the demon type of Ravan comes. So it is an advice that once a ladies or women should not cross Lakshmana Rekha. Then all sorts of problems will come. And who suffers? Husband suffers. అదేవిధంగా సీతాదేవికి కౌశల్యాదేవి కూడా ఏం చెప్తారంటే, రాముడిని విడిచి నువ్వు ఎప్పుడు ఉండకు అని. లక్ష్మణుడు కూడా సీతాదేవికి చెప్తారు లక్ష్మణ రేఖ దాటవద్దు అని. కానీ సీతాదేవి లక్ష్మణ రేఖ దాటగానే రావణుడు అసుర రూపంలో వచ్చేశాడు. కాబట్టి ఆడవాళ్ళు లక్ష్మణ రేఖ లాంటి రేఖలు దాటారు అంటే సొంతంగా కాదు, అవతల వాళ్ళకి వాళ్ళ పతులకు కూడా ఎంతో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి. Nowadays, Kali-yuga people, they don't believe in Ram Rekha, Lakshmana Rekha, they say that. But then problems are there. Problems are there. You say, I hide the problem are there. Second thing here, Bharat brought one Muni, one Rishi to convince Lord Ram to take back Lord Ram. So Jabali Muni, Jabali Rishi, he explained to Lord Ram that anyway, your father has given promise, you have come, and you have come to the Anvara, and you are following your father's order. But here, your father is no more. And when all these people, including Kaikeyi, when she has forgiven, why not you come back? And life is too short. You enjoy life. When they request you, and a whole Ayodhya is requesting, why not you come back? So you are not following these people, you are following only your father's instruction. But you are not following the sentiment of a whole Ayodhya, including your mothers and brothers. Lord Ram very politely refused. Javaliboni, I respect your opinion, but sorry, Raghukula Niti Sada Chali Jai, Pran Jai, that this is the our whole descendants order, that whatever we say we follow. ఇంకొక చిన్న కథ ఏమిటి అంటే, భరతుడు రాముడిని ఒప్పించడానికి వచ్చినప్పుడు తనతో పాటు జబలిముని కూడా తీసుకొచ్చారు. ఆయన ఒప్పిస్తారు, ఆయన మాట రాముడు వింటాడు అని. జబలిముని ఏం చెప్తారు అంటే, దశరథ మహారాజు మాట కోసం అయితే రామచంద్రుని వచ్చేసావు వనవాసానికి, కానీ ఇప్పుడు ఆయన లేరు, కైకేయి కూడా నిన్ను క్షమించింది, మొత్తం అయోధ్య అంతా కూడా నువ్వు వెనక్కి వచ్చేయాలని కోరుకుంటుంది, ఇంతమంది మాటలు నువ్వు వినవా అంటే రామచంద్రుడు చాలా చక్కగా ఏం చెప్తాను అంటే, మీ మాట అయితే నేను గౌరవిస్తాను, కానీ నేను వెనక్కి రాలేను, ఎందుకంటే రఘుకుల వంశంలో అందరూ ఏం చెప్తే అది తప్పకుండా పాటిస్తారు, ఆ పాటించడంలో ప్రాణాలు పోయినా మధ్యలో వదిలేయడం అనేది జరగదు అని చెప్పారు. Okay, here by end, I counted the hands, about 29 hands were there. So you remember, if you are escaping after putting hands, that will not be correct. You will understand after the end that 29 people have come or not, correct or not. So you please participate and celebrate very nicely, and
just told like that. I request everybody to come and participate and take blessings of Lord Ram for the well-being of you and your family. May Lord Ramchandra bless you and keep you healthy and happy and make you Krishna conscious, Ram conscious, God conscious. అందరం కూడా శ్రీరామనవమి రోజు తప్పకుండా ఇక్కడికి వచ్చి సీతారామ కళ్యాణాన్ని దర్శించి ఆయన ఆశీస్సులు పొంది మన జీవితాలు, మన భక్తులు, భార్యలు, పిల్లలు అందరి జీవితాల్లో కూడా కృష్ణతత్వం, భక్తి అనేది పెంపొందించుకోవాలని ప్రభుజీ సహాయంగా కోరుతున్నాం. Lord Ram, in the Ram means one gives pleasure. We chant Lord Ram name, there is a lot of pleasure. And we have seen in our practical life. So many people who have come to Iskcon, they are atheists, they are doing all sorts of bad things, but by chanting, they become very good devotee, just by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So by chanting Ram name, Krishna name, they become very good devotee. The same thing. I have seen in front of me. So in Delhi I was there, so many rich people, the filthy rich, so much money. And jokingly I told them, no, you guys are rich, you can never come become good devotee. Now I see they are very good. They're coming early in the morning, 4 o'clock, and staying up to 7 o'clock, chanting in the temple, sitting down, attending aarti every single day. And they are having a business, thousands of crores of rupees. I don't know how they do it. I surprised. So I'm saying that holy name we see in America, Europe, so many people, they don't know who is Ram, who is Krishna. But by chanting they become very person. They now know everything. So I'm saying that if we want this culture, why not take seriously? Chant holy name of the Lord and attend, and more I say why I am saying insisting, because there is saying we should serve tan man dhan. Sharir we should use, mind we use, and why dhan? Because we are attached to the wealth more. So we should give also little, then we will have a more participation. So we should every celebration, Ram Navami, Krishna Ashtami, Rathiratra, because of every occasion, we should celebrate very nicely festival with wholeheartedly. Then we will feel good. Yes, I am part of the festival. We should take part of it. Every festival we should participate wholeheartedly. Then we will feel happy. But if we come like a guest, go like a guest, we will not enjoy it anyway. We should not be coming like a guest. And it is not good to come to the Lord as a guest. It's not, doesn't look good. It doesn't show that we are devotee. So those who claim to be devotee, we should participate, make some participation. Do some seva, kirtan, whatever we can. Participate actively. That will make us devotee. రాముడు అంటే మానసిక ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు. ఒకప్పుడు భగవంతుని నమ్మనివాడు కూడా ఈ రోజు భగవన్నామ జపంతో గొప్ప భక్తులుగా తయారయ్యారు. కాబట్టి రామనవమి రోజు అందరూ వచ్చి భగవన్నామ జపం చేసి మనం కూడా మానసిక ఆనందాన్ని పొందుతాం. కేవలం రామనవమి ఒకటే కాదు, ఏ రకమైన పండుగలు ఉన్నా మనం తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా మనం ఏ విధంగా చూస్తే ఆ విధంగా మన సహాయాలు అందిస్తూ ఆ పండుగని చాలా గొప్పగా చేసుకుంటూ భగవంతుడితో మన సంబంధాన్ని తెచ్చుకోకుండా చక్కగా మన జీవితాన్ని సాధన చేసుకోవాలి అని ప్రభుజీ కోరుకుంటున్నాను. बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री राधा रमलाल भगवान की जय, नामदेव श्रद्ध की जय। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री रामायण की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय, व्यास की जय, प्रभुपाद की जय, अमृत भक्तवृंद की जय, श्री रामदास प्रभु जी की जय।